Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունները ներկայումս գտնվում են բեկումնային փուլում, Եվրամիությունը Հայաստանի համար հանդիսանում է վստահելի քաղաքական և տնտեսական գործընկեր։ Անցյալ տարի մեկնարկած արևելյան գործընկերությունը լայն հնարավորություն է բացում մեր մի շարք բնագավառներում համագործակցության ընդլայնման համար։ Այս առումով հայկական կողմը հատկապես կարևորում է ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի կնքումը, մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացումը և ասոցիացման համաձայնագրի կնքման բանակցությունների մեկնարկը։ A European Union that wants to play a much more important role, not only in the international arena, but also to bring together countries like Armenia that have this strategic vision to engage intensively with the European Union. It's the new European Union under the Lisbon Treaty that wants to really accelerate the talks and the association agreement with Armenia. And we have discussed with our colleague and friend that during our Spanish rotating EU presidency, we will speed up, the mandate for the starting negotiation of the new association agreement between Armenia and European Union. And I hope during the March Council that we can already announce this good news. We have appreciated very much the briefing and the information that the minister gave to us in terms of Nagorno-Karabakh. I remember when I first visited this country, this city, this capital, it was 2007, and I can't really realize that during 2007, during the Spanish presidency of the OSCE, we succeeded to establish the principles of Madrid of how to go ahead in this negotiation of Nagorno-Karabakh. So peaceful solution, respect international law, the work of the Minsk group under the co-chairs, that's what the European Union is supporting, and trying to engage both sides to really a settlement of the issue through negotiating and political means. That is going to be my discussion this afternoon and evening with our friends from Azerbaijan in order that we can promote this positive environment for future negotiation. I have to say that the European Union encouraged Armenia and Turkey to remain committed to the process of normalization, and of course we call both countries to ratify and implement the bilateral protocols without precondition and in reasonable time frame. In this context, the European Union welcomed the decision of the President of Armenia to submit both protocols to the National Assembly, as well as the recent declaration by the President of Turkey to remain committed to the normalization of relations with Armenia. So, thanks for your good news also for us to open an embassy in Madrid. I think Spain also wants to open an embassy in Armenia. Of course, this year is a difficult year for budgetary restraint, but we will be encouraged by your opening in Madrid in order that we can reciprocate and have this reinforced bilateral relation between Armenia and Spain. Պարոն Նալբանդյան, ինչպես կմեկնաբանեք վերջի հայտարարությունը Թուրքիայի վարչապետ Էրդոգանի, որին համաձայն սխալ քայլերը մարտի 4-ին կամ ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության հետ կապված կկացահարեն հայ-թուրքական գործընթացը։ Թուրքիայում հնչող հայտարարություններն են, որոնք հարվածում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Նախապայմանների լեզվով խոսելու վերադարձն է հարվածում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հույսով ենք, որ Թուրքիան կձերբազատվի այն արհեստական բարդույթներից, որ հայ-թուրքական կողմը ստեղծում է, եւ մենք հնարավորություն կունենանք շարժվել առաջ համապատասխան ձեռքբերված պայմանավորվածությունների։ Ձեր երկիրը Իսպանիան բազմիցս հայտարարել է, որ կողմ է Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցությանը, սակայն ինչպես է դա հնարավոր համարում մի երկրի համար, որը բացի ներքին խնդիրներից ունի փակ սահման իր հարևանի հետ եւ մի շարք չլուծված խնդիրներ իր մյուս հարևանների հետ։ Շնորհակալություն։
Well, of course, Spain, but not only Spain. The European Council have already said that we agree that Turkey will be, in the process, if the negotiations are achieved with the fulfillment of the Copenhagen criteria, member of the European Union. Of course, we are in a diplomatic negotiation process. Spain is in favor of having Turkey inside the European Union, and that, I think, will be a good asset for the whole region. I think we have to see in the future how Turkey, important country, a regional country that have an important relation with all the neighborhood of his country, can play a constructive and positive role. And that's what we are trying to do through dialogue, through diplomatic means, and encouraging everybody to really fulfill the positive actions in the region. So I say we will continue during our presidency to maintain the negotiation process with Turkey. We hope we could open 4 chapters during our presidency, and at the same time to maintain a positive and regional constructive approach of Turkey in the Caucasus and any region neighbor to his own nation. Եվրամիության վերաբերյալ ես ասեմ այն ինչ որ կարող է անել առաջի հերթին միջազգային հանրությունը։ Դուք գիտեք, որ Հելսինկիում դեռ 2008 թվականի դեկտեմբերին արվեց 56 երկրների արտգործնախարարների հայտարարությունը Ղարաբաղի վերաբերյալ, արվեց Եվրամիության հայտարարությունը նաև նույն ժամանակ, երբ որ կոչ էր արվում հրադադարի ամրապնդման եւ դիպուկահարների դուրս բերման մասին։ Մինչ այսօր հրադադարի ամրապնդման եւ դիպուկահարների դուրս բերման հարցը մնացել է օդում կախված։ Ինչու՞։ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը իրենց համաձայնությունն են տվել, Ադրբեջանը ոչ։ Ինչ է անում Ադրբեջանը։ Այսօր Ադրբեջանը ռազմատենչ հայտարարություններ է անում համարյա թե ամեն օր։ Ինչ կարող է անի Եվրամիությունը։